подвальных помещениях жилых домов, освобожденного российскими вооруженными силами населенного пункта Русская поречной Курской области, были обнаружены, устроенные в ВСУ камеры пыток. В них найдены изуродованные тела не менее 7 местных жителей разных возрастов со следами издевательств. Бандеровцы преступления забросали несчастных гранатами. Подробнейший комментарий был размещен на сайте Министерства иностранных дел. Здравейте, приятели! Днес на 24 януари 2025 година с поредната порция новини. Днешният епизод е до голяма степен посветен на това, което се случи по време на срещата на Световния икономически форум в Давос. Тъй като всъщност много от изказванията по време на тази среща са до такава степен скъсали с здравият разум, аз просто ще ви представя, подобно на миналата година, една компилация от видеоклипове, изрезки от въпросните срещи и изказвания. Това, което искам да подчертая, е, че всъщност тази среща бе белязана с изключително нисък ентусиазъм, необичайно нисък ентусиазъм от страна на участниците, особено на фона на миналогодишната такава. Тази ниска степен на ентусиазираност от страна на поканените на въпросното събитие е отразена и в рекордно ниското потребление на елитни проститутки, което отбелязва въпросният курорт. Така че, дами и господа, оставям ви с тази последователност от изрезки. Бога да ви пожелая приятно гледане. В един момент ще има друго мое включване, някъде горе-долу по средата на този епизод, с някои уточняващи думи и разбира се, не забравяйте да си включите субтитрите. We are coming together at a moment when the world faces critical challenges. Our annual risk report 2025 identifies the foremost risks, such as armed conflicts, extreme weather events, misinformation and disinformation, increasing divisions within societies, within countries, cyber espionage, and many more. Simultaneously, we stand at the brink of what we call here the intelligent age, where artificial intelligence and other groundbreaking technologies and innovations will fundamentally transform economic systems, business models, and personal lives. The transition from the industrial to the intelligent age is occurring at an exponential pace, carrying unprecedented risks for humanity as we strive to prepare and to adapt to its complexities. Yet, it also offers significant opportunities for meeting current and future challenges and spark a new renaissance, one defined by advancements in technology, health, culture, and societal welfare. So they show me that I have go out. They will change me to pro-Russian Medvedchuk. They will be. So I'm not the president that feels, but for me it's not the problem. Our people will vote. I mean, this is not the goal. Yes, so I'm not the president. All Donbass is Russian. We have to recognize. Then we have to recognize Russian language. Then we had to vote and change our constitution to be neutralized status. Then we have to decrease our army from those number that you heard many times to 50,000. So we have now 800,000 to 50,000.
Then we have to give all weapons what we have from artillery and etc. Everything which can go 20 kilometers plus, we have to destroy it and to give him. So it was never any negotiations. It's ultimatum from killer. His surname is Putin, and he brought it. First of all, Belarus wanted to organize, to negotiate something, but they brought again ultimatum, again. Then they, in Turkey, they wanted to organize, and President Erdogan asked me, please, they have to sit and to speak. I said, okay, if you want, they will speak. They came, and again, he brought ultimatum. So we can't say that we had any negotiations, because it's always been 3 times ultimatum. We really have to step up and not scale back the support for Ukraine. We have to change the trajectory of the war which is ongoing, and so far as we know the front line is moving in the wrong direction. For too long we have offered Russia alternatives, hoping that it would choose cooperation and economic prosperity for its people over fraudulent imperialistic ambitions. But instead, Russia's defense industry is churning out tanks, glide bombs, artillery shells in vast quantities. Together, EU member states' economies are 17 times bigger than that of Russia's economy. We must force his hand to show him that he will lose, and stop him before he attacks one of our own. Europe's failure to invest in military capabilities also sends a dangerous signal to the aggressor. Weakness invites them in. President Trump is right to say that we don't spend enough. It's time to invest. We all need to be realistic about Russia. Russia poses existential threat to our security today, tomorrow, and for as long as we underinvest in our defense. Time is not on Russia's side, but it's not necessarily on our side either, because we are not yet doing enough. Second, there should be no doubt in any of our minds that we need to spend more to prevent war. Може бути по-різному. Питання, з ким в цей час буде Україна. Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими. А справедливими – це гарантії, що ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення. І це було б справедлива можливість розпочати діалог. Zelensky is obviously a cokehead. All the signs are there. You give him $1 billion, the next week he's broke. He's always wearing the same dirty T-shirt that Sean Penn gave him. He's always saying delusional shit like, I'm going to defeat Russia. It's great if we will have troops. But we have to understand that the troops will not be in the center of the capital. Yes. They will not have relaxed time. Yes, it's very important, because I heard that some allies said that, yes, but it's okay, we can be in the center of some city, and then no, we don't need such contingent. You want them at the front line? Yes, with our people, of course. Yes, because this means security, and that's it. So, but it can't be. It can't be without the United States. I will explain you why. Even if some European friends think that it can be, no, it will not be. First of all, nobody will risk without the United States. The second, that's what can divide NATO, divide EU and USA. That is a goal and dream of Putin, to divide this unity. In Ukraine, we need US
also to stay involved and to do as much as possible to get Ukraine in a position of strength whenever peace talks start. But I can tell the Europeans, if this new Trump administration is willing to keep on supplying Ukraine with defense industrial from its defense industrial base, the bill will be paid by the Europeans. I'm absolutely convinced of this. We have to be willing to do that because at this moment they are paying more than the Europeans. And here Trump is right. It is a worldwide conflict, yes, but still Ukraine is closer to Europe than to the US. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. May God have mercy on your soul. Юля, Зеленский будет трепыхаться, он уже изо всех сил трепыхается, судя по тому, что он несет, но Трамп не считает его проблемой. Зеленский – это опять публикация о реальных делах Зеленского в ходе войны и его окружения. И все, и конец. Если его не снесут украинцы, то на выборах он точно не побеждает, уходит в никуда, его догоняет куча уголовных дел, и однажды его в клетке привезут в Украину вместе со всем его окружением. Trump has done something no person in the world has ever done before. A dead man, a dead politician, has risen. Somebody who, 4 years ago at Davos, he's buried, dead politically, known to me. He's now returned. This is the greatest comeback in political history of a politician. And then, therefore, he thinks he can do anything. We need to also factor in not only who's won, which is Trump, but who's lost, which is to say us. And I guess I would throw into that the epitome of the us who is losing here is Europe. One way to look at the Trump administration and what to expect from them in the future is that it is an abrupt reversal of the Biden administration. I think my biggest concern would be a move away from global collective action on pressing problems like climate and security and public health, to name a few. There seems to be a rejection of COP already, moving out of the Paris Agreement, emphasis on carbon-based fuel production and a canceling of the green. So I think this is quite harmful to prospects of international cooperation, and my hope would be that the rest of the world would ignore this rather than learn from it. But if people view the Trumpian moment as something to learn from, then I think we're in big trouble for the world economy. I propose putting an end to anonymity on social media. In our countries, no one can walk the streets with a mask on their face or drive a car without a license plate. No one can send packages without showing an ID or buy a hunting weapon without giving their name. And yet, we are allowing people to roam freely on social networks without linking their profiles to a real identity. This paving the way for misinformation, hate speech, and cyber harassment, because it is facilitating the use of bots, and it is allowing people to act without being held accountable for their actions. Such an anomaly cannot continue. In a democracy, citizens have the right to privacy, not to anonymity or impunity, because with those two, social coexistence would be impossible. That is why I believe we must push forward the principle of pseudonymity as the functioning element of social media, and force all these platforms to link every user account to an European digital identity wallet. This way, citizens could use nicknames if they want, but in the case of a crime, public authorities would be able to connect those nicknames to real people and hold them responsible. Because accountability is not an obstacle to freedom of speech. It is an essential complement to it. On social media user, or it's much better to say, one social media user, one real ID. This is the only way to really ensure that minors do not access inappropriate content, that people who commit crimes are banned
or prosecuted from social networks, and that the millions of fake profiles that exist and influence the public conversation are removed. My second proposal is to force open the black box of social media algorithms once and for all. It's a chance to look forward to a career of 50 years. And my own opinion, yeah, maybe more. You will get some injections and some and so on, and then don't forget your avatar will continue to live. So. And your brain will be replicated through artificial intelligence and algorithm. So we don't know, but at least 50 years. Към показаните видеоматериали можем да добавим, разбира се, и прочувствената среща между Тони Блеер и настоящият външен министър на главорезите в Сирия. Външният министър на Сирия, който е, разбира се, изключително демократично избран, човек така принадлежащ към правителство, което уважава правата на жените, правата на малцинствата, правата, предполагам, и на транссексуалните и хомосексуалните, се оплакваше на своя бивш работодател Тони Блеер относно множеството санкции, на които е подложена Сирия, съвременната сирийска държава, докато приемем изобщо, че съществува такова нещо. И разбира се, Тони Блеер, който е известен като касапина на Близкия изток, прочувствено кимаше с глава. И сега нека да се обърнем към изказването на Доналд Тръмп пред представителите на Световния икономически форум. Едно изказване, което не бе така посрещнато с особено голям ентусиазъм, но разбира се, Доналд Тръмп не пропусна да се включи и общо взето да натрие носовете на своите стари противници от тази глобалистка организация. И сега тук съм си водил някакви записки относно основата на това, което Доналд Тръмп заяви по време на своето изказване. Всъщност неговите неговите изказани тези са коренно противоположни на абсолютно всичко, което бе говорено по време на тази среща на Световният икономически форум. И сега започвам просто да изреждам едно по едно. Замразяване на американската администрация, на наемането на нови представители, нови работници в американската администрация, замразяване на приемането на нови регулации и замразяване на помощта за външни държави, така наречения Foreign Aid. Сега, разбира се, към това замразяване има една звездичка, един астериск, както се казва, а именно това замразяване на помощите за чуждестранни държави не засяга държавите Египет, Йордания и Израел, което може би ще разберете малко по-късно. Всъщност не сте учудени, че тези държави представляват изключение от въпросното правило. Премахване на всякакви зелени сделки, изтегляне от Парижкото споразумение за климата, както и премахване на субсидиите за електрически автомобили, възраждане на производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Бърз строеж на енергийната инфраструктура, добив на повече петрол и газ. Развитие на изкуствения интелект, развитие на пазара с криптовалути, развитие на абсолютно всички форми на производство на територията на Съединените щати. Допълнителни данъчни облекчения за производството на американска територия, за американския бизнес и за американските работници, като Доналд Тръмп на практика покани всички производители от целия свят в Съединените щати. Разбира се, алтернативата на това те да произвеждат на територията на щатите е да плащат колосални мита за износ към Съединените американски щати. И тук с издъхващата европейска икономика и с умиращата европейска индустрия можем да си представим какво ще се случи и как ще има масово бягство към през океана на запад. След което той поговори малко за своето приятелство с Мохамед бин Салман, на практика ръководителят на Саудитска Арабия, като бин Салман е обещал да инвестира 600 милиарда в американската икономика, 600 милиарда долара, като Доналд Тръмп заяви, че всъщност е по-добре един кръгъл трилион саудитите да инвестират в Америка. Държавите от ОПЕК
според него трябва да намалят цените на петрола, като той направи един много така интересен паралел между високите цени на петрола в момента и продължаващият конфликт в Украйна. И общо взето каза, държавите от ОПЕК, ако искат мир в източна Европа, трябва да намалят цените на петрола, тъй като високите цени на петрола захранват този конфликт. Тръмп призова абсолютно всички държави по света да свалят лихвените си проценти, така че най-вероятно да бъде принуден и Джером Пауъл, който е ръководителят на Федералния резерв, шефа на Федералния резерв в Съединените щати, и той да намали лихвените проценти, така че да се повъзстанови малко американската икономика, до голяма степен съсипан от колосалния си дълг, който колосален дълг пък се увеличава все повече и повече заради относително високите лихвени проценти в момента. Доналд Тръмп се похвали с това, че спира всякаква форма на миграция през южната американска граница и каза, че изпраща армията и националната гвардия да брани границата. Доколкото разбирам, около 1500 американски войници вече са изпратени да пазят американо-мексиканската граница в този момент. Също така той обяви спиране на цензурата по американските медии, американските социални мрежи и налагането на представи като мисинформация и дисинформация. В тази връзка трябва да уточним, че TikTok, който трябваше да спре да работи на 19 януари, разбира се с президентски указ от страна на Доналд Тръмп, в момента продължава да работи, само че по някаква интересна причина всички постове, които са свързани с освобождение на Палестина и с ивицата Газа или това, което се случва на западния бряг на река Йордан, са цензурирани, защото противоречат на политиката за потребителите на TikTok. Така че цензурата е спряна в известна степен. Премахват се абсолютно всички критерии, свързани с пол, расова принадлежност, сексуална принадлежност и предпочитанията към въпросните, качества, характеристики на кандидатите за работа в правителството, както и в бизнеса. Връща се, разбира се, нормалното полово разделение на атлетите в най-различните американски спортове. Не само американски, спортовете, които се практикуват на американска територия. Доналд Тръмп заяви също така, че той държи такса НАТО, т.е. вноската на членовете на НАТО в НАТО да нарасне от 2 до 5% от брутния вътрешен продукт. Разбира се, Доналд Тръмп също така призова за прекратяване на огъня в Украйна, постигането на постоянен мир, край на смъртта. Доналд Тръмп, разбира се, е захранен с изключително не много точна информация относно състоянието на конфликта в този момент. Според Доналд Тръмп там са загинали 700 000 украинци, което според мен горе-долу отговаря на истината. Може би между 700 000 и милион и половина, нека така да го кажем. И са загинали 1 милион руски войници, което по никакъв начин няма връзка с действителността. Както и да гледаме, просто наблюдавайки вече трета година това, което се случва, почти четвърта, на бойните полета в Украйна, това не отговаря на действителността. Според Доналд Тръмп, руската икономика е в състояние на колапс и той даже съвсем наскоро отправи един призив през неговата си социална мрежа Truth Social към президента на Руската федерация Владимир Путин, в който каза: държавата ти е много зле, икономиката ти е много зле, много хора умряха, затова това трябва да спре колкото се може по-бързо и нека да се срещнем да прекратим този конфликт. Ако този конфликт не се прекрати по мирния начин, ние ще наложим още санкции на руската изнемощялата руска икономика. Нещо, което изказване, което е до голяма степен за вътрешна консумация пред американският избирател и пред американската политическа система, доколко Доналд Тръмп е наясно, че Русия по никакъв начин не изнемогва в момента икономически. Тук можем само да гадаем. Доналд Тръмп също така се похвали, че благодарение на откраднатите избори през 2020 година, всъщност световното първенство по футбол, олимпиадата и предстоящата олимпиада ще се състоят по време на мандата на Тръмп.
Всъщност тези събития стана ясно, че ще се случат на американска територия по време на първия му мандат. Ако се беше случил втория му мандат между 2020 и 2024, този мандат, който по всичко си личи, че демократите откраднаха от него, всъщност Доналд Тръмп нямаше да може да отговаря за организацията на тези събития. Докато сега абсолютно Доналд Тръмп получава един пропаганден подарък, на който той в ролята на мажоретка за Съединените американски щати ще може да се похвали пред целия свят за организацията на тези събития, като включително той обяви и големи празненства по случай 250 години от основаването на Съединените щати през 2026 година. И на последно, но не и по важност място, Доналд Тръмп се закле, че ще премахне дефицита в търговския си обмен с Европейският съюз, като особено той наблегна върху търговията с селскостопански стоки, а именно Доналд Тръмп иска да залее нашият европейски пазар с генно модифицираните храни на Монсанто, които, ако има нещо полезно в европейските регулации, това е фактът, че те до този момент предотвратяваха наводняването на нашия пазар с подобна продукция. Така или иначе, в продължение на 20 минути и след това отговаряше на малко въпроси, но Доналд Тръмп изтри всичко казано по време на срещата в Давос през предните няколко дни. И така, говорейки, преди малко споменахме за развитието на американската индустрия и американската криптоборса, криптотърговия и изкуствения интелект. Тук е много важно да обърнем внимание на едно събитие буквално на първия ден след като той стъпи в длъжност, а именно Доналд Тръмп обяви изграждането на един гигантски център за изкуствен интелект на територията на щата Тексас с инвестиции за $500 билиона. Инвестиции от неговите нови приятели. Новите приятели на Тръмп. Meta, Oracle, OpenAI, Microsoft, Nvidia, все такива SoftBank, все такива хора, които по време на администрацията на Джозеф Байден и преди това се скъсаха да плюят по Тръмп, но сега те получават една много сериозна подкрепа. Позволява им се да си правят каквото си искат в областта на изкуствения интелект. Разбира се, тази инициатива е шумно приветствана от тези нови приятели на Доналд Тръмп. Трябва да уточним, че примерно изпълнителният директор на OpenAI, тези, които стоят зад този езиковият модел ChatGPT, Сам Алтман е един човек с изключително съмнителни, не просто човешки качества, но и изключително съмнителни действия. Всъщност наскоро един инженер от неговата компания беше трагично самоубит в своята квартира, след като стана ясно, че той желае да дава показания относно начина, по който и изкуственият интелект на OpenAI се е захранвал с информация, а именно с информация, която нарушава авторските права на авторите на въпросното съдържание, което тази система чете. Сам Алтман имаше някои такива доста сериозни катаклизми. С неговото управление той бе принуден да напусне от управителния съвет, след това бе върнат на своята позиция и сега е много голям приятел с Доналд Тръмп. Сам Алтман по принцип Елън Мъск го ненавижда. И напоследък Елън Мъск е повел някаква форма на кръстоносен поход срещу Сам Алтман в социалните мрежи, точно във връзка с изграждането на този център за изкуствен интелект. За какво ще се използва този център за изкуствен интелект, можете да си представите. Всъщност няма нужда аз да ви казвам. Нека господин Елисън от Oracle сам да каже какво мисли по този въпрос. Дами и господа, това бе всичко като от мен. Оставям ви с останалата част от видеоматериалите. Приятно гледане и до нови срещи идната седмица, вторник от 19:30 часа. Приятен уикенд! All of our cancers, cancer tumors, little fragments of those tumors float around in your blood. So you can do early cancer detection. If you can do using AI, you can do early cancer detection with a blood test. And using AI to look at the blood test, you can find the cancers that are actually seriously threatening the person. So we can, again, cancer diagnosis using AI has the promise of just being a simple blood test. Then beyond that,
Once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. And you can make that vaccine, that mRNA vaccine, you can make that robotically, again, using AI in about 48 hours. So imagine early cancer detection, the development of a cancer vaccine for your particular cancer aimed at you, and have that vaccine available in 48 hours. This is the promise of AI and the promise of the future. This kind of really dumb, outdated approach, we're just going to grab the cells. Yeah, that's been known for years, circulating tumor cells. We're going to grab those. Well, that's a problem. That's actually not so easy to do by flow cytometry even. But we're going to grab them and we're going to sequence them. And then within 48 hours, we're going to apply a magic AI that's going to generate a cancer vaccine candidate. And then we can make that as an RNA. That is just either a egregiously pitched lie, or somebody is advising Larry Ellison that doesn't know what the heck. Well, this sounds like Elizabeth Holmes 2.0. It has that same flavor of somebody pitching influential, high net worth individuals with a concept that is really smoke and mirrors. That's what I see, and I wish it wasn't so. I'm absolutely in favor of innovation and technology. My God, it's like my brand, okay? But spending big money, big federal money on a program like this and highlighting it on the second day of your presidency, that just kind of doesn't compute. The police will be on their best behavior because we're constantly watching and recording everything that's going on. Citizens will be on their best behavior because we're constantly recording and reporting everything that's going on. And it's unimpeachable. The cars have cameras on them. I think we have a squad car here someplace. But those kind of applications using AI, if we can use AI, and we're using AI to monitor the video. So if that altercation that occurred in Memphis, the chief of police would be immediately notified. It's not people that are looking at those cameras, it's AI that's looking at the camera. No, you can't do this. It would be like a shooting. That's going to be an event that's immediately, an alarm is going to go off, it's going to be, and we're going to have supervision. In other words, every police officer is going to be supervised at all times. And the supervision will, and if there's a problem, AI will report the problem and report it to the appropriate person, whether it's the sheriff or the chief or whomever we need to take control of the situation. We have, same thing. We have drones. If there's something going on in a shopping center, and I'll stop. A drone goes out there, get there way faster than a police car. There's no reason for, by the way, high-speed chases. You shouldn't have high-speed chases between cars. You just have a drone follow the car. I mean, it's very, very simple. And the new generation of autonomous drones. Well, the renewal of the Jewish state is something that I think touches all of us. For 2,000 years, we were a stateless people. And now we have a country of our own, defended by all the brave men and women of the IDF. So anything we can do to support them who devote their lives for preserving the state of Israel, keeping the people safe, and allowing our state to continue sometimes in very, very difficult situations. Did you visit Israel? I have been to Israel. I have been to the border. I have spent time to the people who govern the state of Israel. And I feel a deep emotional connection to the state of Israel and the Israeli people. This war will never end with Hamas in charge of Gaza, right? Politically or militarily. Their days are numbered. And the next question for the world is, what do we do about the Iran nuclear program? That's where we're going to move to next. There's diplomacy. There's a 1 in a trillion chance you'll degrade the Iranian nuclear program through diplomacy.
there's a 90% chance you'll degrade it through military action by Israel, supported by the United States. So the next topic I will be engaging in with President Trump is to take this moment in time to decimate the Iran nuclear program because they're so What exposed. does that mean? Help Israel What does deliver that a mean? knockout blow. I am hoping there will be an effort by Israel to decimate the Iran nuclear program supported by the United States. And if we don't do that, it will be a historical mistake. But I did ask you whether you subscribe to the views of Finance Minister Smotrich. Of who? I'm sorry, Smotrich, this is the Israeli Finance Minister Smotrich, and the former National Security Minister Ben-Gvir, who believe that Israel has a biblical right to the entire West Bank. And in that conversation, you told me that, yes, you shared that view. Is that your view today? Yes. Some breaking news as Israel is launching violent attacks in the occupied West Bank following the ceasefire in Gaza. So far, the Israeli military have killed at least 10 people and injured 35 after they invaded the Jenin refugee camp, claiming that they were targeting terrorists. But the Israeli NGO B'Tselem has accused the Israeli government of using the ceasefire in Gaza as an excuse and opportunity to ratchet up the oppression of West Bank Palestinians. Analysts are also saying that the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is using the attacks in the West Bank to deflect public attention away from the series of resignations of the Israeli military commanders after they admitted failure to protect Israel from the Hamas attacks in October 2023. More attacks and killings in the occupied West Bank are likely in the coming days, especially following Trump's inauguration, which has emboldened them to step up their attacks. I have to tell you this, and you may think I'm nuts if you want to, but this is the truth. Either these men are following the book of Revelation, the book of Revelation as it is in the Bible. They're either following it just like a plan, and bringing the prophecies in there to pass to manipulate and control those who believe in those prophecies and neutralize them, so to speak. In other words, if this is written in the Bible and God has ordained it, who am I to resist? It must come to pass, so I'm not going to try to stop it. What a perfect way to neutralize the opposition right off the bat. Or there really is a God, and what he said was going to come to pass is coming to pass. And I named this, Behold a Pale Horse, from chapter 13 of the book of Revelations. The fourth horseman of the apocalypse is the pale horse. And I looked, and behold a pale horse, and his name that sat upon him was Death. And hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with the beasts of the earth. And that is taking place now today. The fourth horseman is riding across the world now.